1, 2, 3. മലയാളികൾക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം മികച്ചൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാലോ? മികച്ചൊരു കോഴ്സ് മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു കോളേജ് കൂടി ആയാലോ? അതും അഷ്യൂർഡ് ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റോടുകൂടി. വെൽക്കം ടു SGT University. ഗുർഗാവിലാണ് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മോർ ദാൻ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്. 70 ഏക്കറിൽ വരുന്ന SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 19 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായി 200-ലധികം ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. SGT University is a UGC recognized institution and it is one of the very youngest universities to receive NAC A+ accreditation rating, and it comes under Dashmesh Charitable Educational Trust. 8,000-ലധികം ലെക്ചേഴ്സ്, 770 ഓൺലൈൻ മോഡ്യൂൾസ്, 10,000-ൽ പരം റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇതോടൊപ്പം 10 സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റുഡൻറ് ഫാക്കൽറ്റി റേഷ്യോ. സോ മികച്ച അറ്റൻഷനും മികച്ച റിസൾട്ടും അത് ഉറപ്പാണ്. ഓരോ വർഷവും 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്ലസ് ടു പാസ്സാകുന്നത്. എന്നാൽ അത് 90% സ്റ്റുഡൻസിന് പോലും മികച്ചൊരു കരിയറിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ച ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ധൈര്യമായി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ SGTയിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് BSc അഗ്രികൾച്ചർ. ICAR അക്രഡിറ്റഡ് ക്യാമ്പസ് ആണ് SGTയിലേത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പഠനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്തതുമായ ഒന്നാണ് ICAR അക്രഡിറ്റേഷൻ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവി പഠനവും മികച്ച ജോലിയും സാധ്യമാകൂ. സോ ഒരു ICAR അക്രഡിറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് അമ്യൂണിറ്റീസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം. So first of all, we are so happy to be there today in your university. We saw your department, your farm. It was so beautifully arranged. Right now, we would like to know more about the department, the courses, and the attractive features that you offer for your students. Right. First of all, I would like to thank the team for visiting SGT University. This is our Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, popularly known as SGT University, Gurugram. And this is the Faculty of Agriculture Sciences. So in Faculty of Agriculture, we are running different courses. The most popular one is the BSc Honours Agriculture course, which spans for 4 years. The student enter and they pass out in 4 years. And this special feature of this particular program is that our degree is recognized by the Indian Council of Agriculture Research, which is a parent body for all kinds of agriculture education, research, extension. We also offer master's degree in the field of agronomy, which is again accredited by the Indian Council of Agriculture Research. Students are very well attracted towards this particular course. We teach them the real on-hand field experiences. So our all research trials, they are conducted on the field. Students are exposed to the real farmer field exposure. We have an integrated program of
visiting the farmer's field by the students. They spend about, I think, about 1 month there, learning the practically, I would say, the working on the field, how the farmers they are doing farming, and how my student they will be experimenting there, or they will be learning all the skills related to the farming practices. We also run PhD program in all the branches of agriculture sciences like agronomy, soil science, entomology, plant pathology, genetics, and plant breeding. And our courses are very popular, and we have a special focus on the students learning, developing their research skills, their extension skills, their field research specifically, and their exposure to the real field environment. We have a very big, very large farm in the campus itself, just beside our buildings. The student they do their all research trials there itself, uh, along with the guidance of the faculty and other staff there. We also have mushroom unit in the university campus itself, and we also run honeybee keeping module in the university itself. We are also trying to develop 3 4 modules where we'll be working on the plant tissue culture also, then the specifically the mushroom specialized, I would say, the varieties of mushroom growing and beekeeping, honey harvesting, wax harvesting, then propolis harvesting also. They are all very medicinal in nature, and they are now in huge demand with the public presently. And facilities in our university, and specifically in my faculty, they are excellent. The university around the student, they are provided hostels also. They are provided the exposure outlook of all the recent techniques of teaching, learning, and researching. As far as the placement in my faculty is concerned, the students are well taken by the industry people, industries in seed, in pesticides, and in other fertilizer industry. They are most of the students they get placement, very good placement, of course, and usual package they get almost, I think, for 4 to 5 lakhs package in the beginning, and they rise to the level of, I think, very high positions in private sector. In government sector also, once my student they pass out with PhD, they all have the option to choose the government universities, government research institutions, and other avenues in the area of agriculture and education. As far as the publication, my faculty is very, I would say, the rich in knowledge. So they are publishing several papers in very high impacted journals, impact factor journals, and that research is very practical oriented and well taken up by the farmers for their field research. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാമിലാണ്. ഒരു 30 ഏക്കേഴ്സിൽ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമാണ്. അതെ, 30 ഏക്കേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു മാസീവ് ഫാം കാണാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. സോ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിയോട് തന്നെ അവരുടെ ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം. സോ കം വിത്ത് us. ഇവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. സോ ഹായ്, Hi. can you please brief about the horticulture and polyhouse in SGT University? Okay, sure, ma'am. Thank you, ma'am. Myself, Dr. Rajesh Moore, Assistant Professor, Department of Horticulture. Horticulture is a science of cultivation of fruit, vegetable, flowers, plantation crops. So here we have main 3 field in horticulture. First is for fruit crop, that is MS Swaminathan farm. Second is this nursery area and polyhouse area, and third one is for temperate fruit crop, that is KL Chadda farm. So here we are in protected cultivation area. Here we are in shade net. We have 3 type of protected structure. This one is shade net. To reduce the sunlight, we grow here ornamental and floriculture plant. Next one is polyhouse, that is for protecting from sunlight and also from
controlling environment like controlling relative humidity, temperature. So here we can grow ornamental plant we use in campus. Also students are doing research on these plants. In next polyhouse unit, we can grow vegetable crops, along with that some fruit crops like strawberry. And master students also doing their research on that crop, because sometimes we have to do research in open area and have to compare that research with controlled condition. So for doing fulfill that purpose, we are establish these protected units here. ഇവിടെ ഒരുപാട് യുണീക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഫാമിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പോളി ഹൗസുകൾ കാണാൻ പറ്റും. പോളി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവേർഡ് ഏരിയയിൽ, അതായത് ഒരു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കവേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ക്രോപ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വളർത്താൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇയർ റൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് വാട്ടർ കൺസർവേഷനുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ മെത്തേഡാണ് ഈ പോളി ഹൗസസ്. സോ ഇത്രയ്ക്കും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമാണ് നമുക്ക് SGTയിൽ കാണാൻ പറ്റുക. മറ്റൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ഫാമിംഗ്, അതായത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിക്കൾച്ചർ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. സർ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആപ്പിക്കൾച്ചർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ SGT കോളേജ്? Okay, thank you. Thank you for asking question. Hello, my name is Dr. Surendra Singh Shekhawat. I am dealing with this beekeeping unit, and as we know, the beekeeping is the keeping bees inside the box, and we can say it is commercial production of honey bees. So basically we rear or keep bees for the production of honey and pollen, and there are so other products like we use bee venom and propolis and royal jelly. These are the products of they come from the apiculture. So it is the very profitable business for the farmers, and here as we are running the BSc agriculture course, so it is the part of our curriculum to study of the bees. So let's come, I will explain what we do in the beekeeping. So here we are keeping the box. They are used for the commercial cultivation of the bees. The bees we are keeping here, the species is Apis mellifera. That is not our indigenous species, that is imported from the Europe. That's why it is also known as European honeybee. So I will open the box. First opening the box, I will keep the bee veil on my head to protect from the bee sting. This is our box, that is known as it is used for the purpose of beekeeping. Okay, so I am opening the box. Inside our box we are keeping the bees. The species of the bees is Apis mellifera, that is European bee. Okay, so here we can see we are keeping the bees in the frames. These frames are made up of wood, and we keep the wax foundation sheet first, then bees will draw the cells by their self. These are wax secreted by these bees by their abdomen. So we can see the lot of bees that are hovering or moving on the frame, and the frame is made up of so many thousands of cells, and these cells are used for the storing honey and their own brood, their own kids. We can say the brood is kids of honeybees. For what purpose we are using the frames? For increasing the population and storing the honey. Bees stores their products inside these cells, and after the ripening of honey they seal these cells with help of their wax. And the majority of the population, you can see, they are workers. Workers do the whole work of the colony regarding the collection of the nectar and pollen. They collect water, and other than this work they guard the colony whole. They protect the whole colony from the intruders, the other natural enemies. Okay, and in a setup of colony, the plenty of means they are barely 50 to 60,000, and they can reach up to 1 lakh population of the workers, and the population of the drones limit
from 400 to 500, and a single queen happens inside the colony. Hello everyone, myself Dr. Sachin Kumar. I am working as Assistant Professor Agronomy. So this is our KL Chadda farm where we mainly focused on the cultivation of different cereal crop and pulse crop. So in the last season we have also cultivate here wheat, then pulse chickpea, mustard. So in this farm is basically our main focus is basically on the purpose of practical aspect of the graduates and the research purpose for the postgraduate students. So here we conduct the experiments of MSc agronomy and PhD agronomy students along with the plant breeding and genetics students. BSc അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പാണ് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്നത്. +2-ൽ 90% മാർക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 60,000 റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ഫീസ് വരുന്നത്. 70 to 90% മാർക്സ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് 1,10,000 രൂപയും 50 to 70% ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് 1,50,000 രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫീ. ഏറ്റവും മികച്ച ലാബാണ് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ളത്. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള മോസ്റ്റ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ലാബിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മികച്ച ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. Hello everyone, I am Dr. Saktivam Pathak, Assistant Professor Soil Science and Agricultural Chemistry and in charge Central Soil Testing Lab. This lab is funded by Government of Haryana since last 2 years. This lab provide a farmer level service as well as advanced level research facilities. We have a multidisciplinary faculty, different states like West Bengal, UP, Haryana, Delhi and Jammu and Kashmir. SGTയുടെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ IOS ഡെവലപ്മെന്റ് ലാബിലാണ്. അതെ, IOS റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള UA UX ഡിസൈനിങ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ട്രെയിനിങ്ങും സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്നത് ഈ ലാബിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് വിത്ത് ആപ്പിൾ സിസ്റ്റം. Hi, this is the Apple Lab and myself Dr. Amit Asthana, Computer Science and Engineering, Faculty of Engineering and Technology. So this is the SGT University. So in this lab we are designing the application which is based on the Apple iOS and designing format. All the students are running in these applications with their own startup and innovation technologies and technique. So in this lab there is a specifically designed for the Apples and other iOS users. So in this lab there is a multiple applications that are used in the current scenario and are running very usefully. So a student will take the advantage of this Apple lab and wants to take their own startup. The many seniors and the many juniors will become the startup, their own investors and other important. So that is the lab which is useful for the upcoming futures and engineers. So let's enjoy these features of this Apple lab. So this is SGT University. Welcome to all of you. Thank you. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ലാബിലാണ്. അതെ, ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ മോഡൽസും ഇവിടുത്തെ SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇവിടെ ഇവർക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So right now we have come to SGT University's robotics lab. ഇതാണ് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈബ്രറി. ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഗോ ഔട്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ACIC അറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ. ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നാണ് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനുള്ള ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബഡിങ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് ഇതൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോസ്റ്റലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം.
ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ. 24/7 CCTVയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സേഫ്റ്റി ഇസ് 100% assured. ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു കോളേജ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതെ, ഇനി അടിച്ചു പൊളിക്കാനും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയി പഠിക്കാനും നല്ലൊരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇപ്പം തന്നെ SGT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും.